Can you hear? Hello. ऐकू येते का? ऐकू येते का? Okay. So today we'll start with the types of cheese. So the first type of cheese is fresh cheese. Normally it has no rind. रिंड म्हणजे एक मलाई सारखा थर वरती येतो. तर तसं कुठल्याही टाईपचं रिंड नसतं त्याच्यावरती. It contains 19 to 24% fat, and the best examples of this fresh or rindless cheese is ricotta, mozzarella, and cottage cheese. ऐकू येते? कॅन यू हिअर? अरे उत्तर तर द्या. ओके, ठीक आहे. So because there is no rind, it looks same from inside as well as outside. वरती कुठल्याही टाईपचं असं सेपरेट थिक शीट लाईक लेअर त्याच्यावरती नसल्यामुळे आत आणि बाहेर तो सेमच दिसतो. It is fresh, so it is only few days old, and because it is fresh and few days old, there is no development of rind. It is too young to develop the rind. It has high moisture content, and it feels like moist and wet. If you touch it, you will feel it is wet. It appears stringy, like थोडंसं दाबल्यावरती असं प्रेस होईल. फॉर एक्झाम्पल, in case of mozzarella cheese, and if you add salt or if you marinate it with salt, म्हणजे चीजला जर तुम्ही पिकल सारखं सॉल्ट मध्ये ऍड केलं तर इट विल बिकम क्रमली, म्हणजे असं चुरा चुरा त्याचा होईल, असं क्रम्स त्याचे तयार होतील लाईक फेटा. So this fresh cheese is bright white, mild, lemony, or lactic, and it has somewhat a flavor of milk. Normally, it is wrapped in chestnut leaves, rolled in ash, or covered with herbs. The second type of cheese is aged fresh cheese. It's slightly wrinkled, white to grey blue in color, and it has a white to grey blue rind, that is a thick layer on its surface. It also contains 90 to 24% fat. Again, the examples are same: ricotta, mozzarella, and cottage cheese. They can be young or fresh cheese, or you can age them, develop the rind, and the same type of cheese can be converted into aged fresh cheese. They are also somewhat fresh and almost always made from the goat's milk. They have a very transparent rind. As the cheese shrinks, a pinky white rind wrinkles. So on the surface, you'll see a pinky white layer, and a dusting of delicate blue gray mold develops. So you can see grayish mold development on its surface. If it is allowed to dry, it will show the presence of wrinkles, चुरगळल्यासारखं वाटेल, आणि त्याच्यामध्ये क्रिवासेस दिसतील, म्हणजे तडा पडलेल्या दिसतील. This blue mold, it can darken, and then it can become intense in its color as well as flavor, as well as it will become brittle, पटकन तुटेल असं. Next one is soft white rind cheese. It has a white fuzzy rind on its surface. It contains 24 to 26% fat. The best examples are camembert,
Brie Mox, Charos, and Chevrolet cheese. These grow a fine white crusty rind of Penicillium candidum mold म्हणजे सरफेसवरती असा थर तयार होतो त्याचा पेनिसिलियमचा आणि कॅन्डिडाचा विच हेल्प्स इन द रायपनिंग ऑफ चीज. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं की चीज हा फ्रेश असू शकतो तर तो रिंडलेस असेल आणि इफ some bacteria are added, they carry out the ripening process and that change the flavor and texture of the cheese. So penicillium and candida mold, they can grow on the surface and or if they can be added to produce this crusty rind and this helps in the ripening of cheese and it appears it prevents the soft nature of the cheese to from drying up. It will not dry up. The cheese will remain soft because of this mold, and this mold can absorb the moisture and keep that cheese very soft. It is mild, sweet, and buttery in taste, and slightly you can have a flavor of mushrooms like on in such type of cheeses. Some artisan cheeses will develop reddish brown ferments or yellow molds. So it can also change the color. The mold can change the color or it can develop the molds on it. Some are made with added cream, producing rich, creamy double or triple cream cheese. Examples are Brillat, Savarin, Explorator, Pierre Robert, etc. Contains 45% fat, not safe for those who are concerned with weight. Fourth type is semi-soft cheese. This fine to thick gray-brown rind or orange and sticky rind on its surface. It contains 26 to 28% fat. The best examples are Edam cheese, Rablocon cheese, Port Salad, Raclette, and Saint Nectar cheese. The curd is lightly pressed to remove whey. How this cheese is prepared semi soft. First you make the curd as usual cheese processing मध्ये करतो तसंच. नंतर it is pressed to remove the whey and that the texture will be rubbery and elastic. Such type of cheese can attract gray, white, brown molds which are regularly brushed off, gradually building a fine leathery rind. So molds will grow on its surface or you can even add them and they will produce a thick leathery rind on its surface. हे कसं चीज मेकिंगचा हाच आहे की ते मोल्ड तयार होतं ते कट करून काढतात परत ते त्याच्यावर डेव्हलप होतं परत कट करून काढतात आणि ती प्रोसेस कंटिन्यू केली जाते. Edam cheese have a very less rind formation and they are mild, buttery and sweet. Some have thick encrusted म्हणजे असा crusty layer त्याच्यावरती तयार होतो and they are mild, buttery and sweet. Some are repeatedly washed in brine. Brine means salt solution. Continuously the cheese ला wash केलं जातं, which encourages the development of bacteria and orange and sticky mold formation on its surface. The result is fisty, pungent flavor and aroma. आपण खूप आवडीने खातो हे चीज. कदाचित तुम्ही हे सगळं शिकल्यानंतर कमी चीज खाणार. कारण एकंदरीत त्याला मोल्ड्स आणि बॅक्टेरियाने रायपन केलं जातं त्याच्यामुळे त्याचं टिपिकल तो चीजचा फ्लेवर येतो. तुम्ही चीज 2 दिवस बाहेर ठेवा मग तुम्हाला कळेल की त्याच्यातनं कसा वास येतो. The classic examples are Munster, Millens, Stinking Bishop, Langres and Taleggio. Fifth type is hard type of cheese with a crusty gray polished waxed or oiled. It may be of any type. Contains 28 to 34% fat. Examples are cheddar cheese, pecorino cheese, Beaufort cheese, Manchego cheese, Gruyere cheese, Parmesan cheese. This cheese is hard cheese is pressed for hours with pressure or some weight over it
and completely the whey is removed for several weeks. So the curd becomes compact and hard. Usually, British cheeses like cheddar and or Lancashire cheese, they are usually wrapped in a cloth, and in Europe they are soaked in brine. They are kept in a salt solution. So they seal and protect the cheese from drying out in specific chambers or containers or cellars, and they remain there for even months and years. म्हणजे अगदी जुनं 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 चीज केलं जातं आणि मग ते आपण आवडीने खातो. So such type of cheese, hard cheese, can attract white, blue, gray, pink or yellow molds. त्याच्यावरती बुरशीचा लेअर तयार होत जातो. असं बुरशी झाली तर आपण त्या ब्रेडला, त्या पोळीला फेकून देतो. आणि इथे काय चीज खूप आवडीने त्या पिझ्झावरती किंवा काय असतं तुमचं सँडविचेस वरती ते चावडीने खातात. बर्गर त्याच्यामध्ये तुम्ही खूप आवडीने खातात. पण ते कसं डेव्हलप झालेलं असतं तर डेव्हलपमेंट ऑफ मोल्ड्स. तर मोल्ड तो एक रेन लाईक लेअर त्याच्यावरती तयार करतं. Most of this fungus which is developed is washed off or brushed off during the ripening process to form a thick, smooth, and polished rind like Parmesan cheese, and rarely like cheddar cheese. They have low moisture content. They are hard because all the whey is removed from it, so the moisture content is low. They take a very long time to मॅच्युअर, कारण चीज मॅच्युअर झाल्याशिवाय त्याचा तो फ्लेवर किंवा टेक्स्चर त्याच्यामध्ये येत नाही. म्हणून त्याला खूप दिवसापर्यंत जितकं पाण्याचं कंटेंट जास्त तितकं त्याचं रायपनिंग प्रोसेस लवकर होतं. आता याच्यात पाणी कमी असल्यामुळे रायपनिंग करायला वेळ लागतं. दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर स्ट्रॉंगर इन फ्लेवर. Next one is blue, gritty, rough, sometimes sticky rind. Contains 28 to 34% fat. The best examples are Stilton, Gorgonzola, Roquefort, Picos de Europa cheese. So here on its surface, blue penicillium mold is sprinkled into the vat. Vat is nothing but a fermenter. आधीच्या काळामध्ये लाकडी फर्मेंटर्स होते. म्हणजे लाकडांची फळ्या होत्या. जमिनीमध्ये खड्डे केले जायचे डीप, आणि त्या खड्ड्यांमध्ये अशा फळ्या ठेवल्या जायच्या उभ्या 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 उभ्या. आणि तुम्ही जुना आईस्क्रीम पॉट जर कोणी पाहिला असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा काय असे फळ्या ठेवून तो आईस्क्रीम पॉट मध्ये बनवला जायचा. मध्ये त्याचं कंटेनर असायचं आणि मग वरून त्याला तुमचं जेही मिल्क आहे किंवा जेही आईस्क्रीमचं बॅटर आहे ते टाकून तुम्ही त्याला सतत फिरवत राहायचे. आजूबाजूला तुम्ही फ्रीजिंग मिक्सचर म्हणजे बर्फ आणि मीठ टाकायचे आणि त्याला फिरवत राहायचं. आणि काही 1-1.5 तासानंतर तो आईस्क्रीम तिथे आतमध्ये बनून जायचा. तर तसे वॅट्स जमिनीमध्ये खड्डे खणले जातात. त्याच्यामध्ये उभ्या लाकडी फळ्या टाकल्या जातात आणि त्याच्यात हे चीज बनवलं जातं. आणि नंतर त्याच्यावरती ब्लू पेनिसिलियम हे स्प्रिंकल केलं जातं बिफोर दी कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अँड देन द कर्ड इज कट. नंतर मिल्क, जसं मिल्क बनवतं तेव्हाच ते स्प्रिंकल करून टाकतात पेनिसिलियमचे आयदर मायसेलिया किंवा स्पोर्स. मग कर्ड सेट होतं आणि नंतर piled into molds, and it is then drained off to remove the whey. The blue cheese needs air to develop. Blue mold, it requires uh, oxygen or air. So this cheese is pierced, allowing air to penetrate the curd along the tunnels created in the gaps between the curds. कर्ड मध्ये असे टनेल्स क्रिएट केले जातात, कारण खूप थिक लेअर असतो तो दुधाचा आणि कर्डचा सुद्धा. तर ते कर्ड सेट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये बारीक बारीक चॅनल्स केले जातात काहीतरी पिअर्स करून, म्हणजे मग ऑक्सिजन किंवा एअर खालपर्यंत जाईल, नाहीतर मग वरतीच फक्त ब्लू मोल्ड ग्रो होईल, आतमध्ये ते ग्रो होणारच नाही. तर पेनिसिलियम आतपर्यंत ग्रो व्हायला पाहिजे आणि पूर्ण चीज मध्ये ते टेक्स्चर फ्लेवर यायला पाहिजे, म्हणून मग त्याच्यामध्ये ते टनेल्स क्रिएट करतात आणि मग ती हवा त्या टनेल्स मधून खालपर्यंत पोहोचू शकते. The spicy taste is due to the reaction between curds and blue mold as they age together. So as the
cheese becomes older and older, curd as well as the blue mold, it mixes with each other and gives a typical pungent or spicy type of flavor. Blue brie style cheeses with their soft white rind are milder and much creamier. This is flavor added cheese, and it can be of several types depending upon the type of the flavor the customer wants. So the classic exam, it contains 28 to 34% fat. Best examples are Gouda with cumin, jeera, Lancashire with cloves, chives nahi येते cloves पाहिजे तिथे, and Pecorina with truffles. So all these flavors are there. You can add those spices or nuts or fruits or herbs, आणि ते फ्लेवर त्याच्यात डेव्हलप होतो. हार्ड चीजेस लाईक गॉडा, व्हाईट स्टिल्टन, वेन्सलेडेल or cheddar have flavors of nuts, fruits, or herbs, whichever is added. So flavored cheese is nothing but this normal cheese to which some flavoring substances are added. They are added with different ingredients and blended. That flavor is blended in the whole cheese. Usually they are added in the young cheese, and as the cheese matures, that flavor is spread in the whole cheese. Next is defects in cheese. So there are various defects in cheese so far as the flavor, body, texture, color, curing qualities are concerned. So cheese develops defects when there is some deviation, or when the normal flavor or normal body or normal texture or normal color is changed, you say the cheese is defective. ओके, तर डिफेक्ट्स इन चीज कशामुळे इंट्रोड्यूस होतात? जे अपेक्षित आहे त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं त्या चीजमध्ये ऍडअप झालं किंवा कमी असलं, तर त्याला तुम्ही मग ते त्या चीजच्या पूर्ण स्ट्रक्चरमध्ये असू शकेल, किंवा त्याच्या फ्लेवरमध्ये असेल, त्याच्या टेक्स्चरमध्ये असेल, किंवा त्याच्या कलरमध्ये असेल. एनी ऑफ दिस, it will be a defect in cheese. Some common cheese defects are in the body of the cheese. Body refers to the texture which is confusing because चीफ चीज ग्रेडर्स म्हणजे टेक्स्चर हे प्रत्येकाच्या ह्याच्यानुसार बदलत जातं. सो सम रिफर द टेक्स्चर एज टू द चीज ओपननेस, म्हणजे कसा तो चीज आहे, मोकळा मोकळा आहे, कॉम्पॅक्ट आहे, लूज आहे, मॉइस्ट आहे, तर त्याला ते रिफर करत असतात. सो डिपेंडिंग अपॉन दी टेक्स्चर, the defects are crumbly cheese due to salt or acid formation, corky cheese due to overcooking, or low fat, low moisture or excess salt. याच्यापैकी काही असेल तरी तो कॉर्क सारखा, म्हणजे असं तुकडे तुकडे पडतील असा होऊन जाईल तो. Mealy cheese. So this defect can be detected on the palate or by massaging the cheese between the thumb and forefinger. असं युजली जर तुम्ही असं 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 टच केलं तर तुमच्या ते लक्षात येईल की त्या चीजमध्ये ती डिफेक्ट आहे की नाही. पेस्टी चीज, इट इज युजली असोसिएटेड अगेन विथ ऍसिडिटी. मिली चीज, पेस्टी चीज स्टिक्स टू द पॅलेट अँड फिंगर्स. तुम्ही हात लावला तसं ते त्याचे तार सुटतील. अगेन ड्यू टू एक्सेस मॉइश्चर. वीक चीज, इट ब्रेक्स डाऊन टू क्विकली वेन वर्क, उचलल्याबरोबर ते तुकडे पडतील. असं जर असेल तर त्याच्यामध्ये फॅट किंवा मॉइश्चर जास्त असेल, अँड दॅट इज नोन एज वीक चीज. Texture relates to the openness in cheese, which may or may not be desirable depending on the type of cheese. ओपननेस कशामुळे येऊ शकेल? टेक्स्चर म्हणजे त्या चीज मध्ये ओपननेस किती आहे. सो इट मे बी अ मेकॅनिकल ओपनिंग इन विच होल्स ऑफ इरेग्युलर शेप आर कॉज्ड अँड ट्रॅप्ड इन द वे. म्हणजे वे जेव्हा आपण रिमूव्ह करतो तर त्यावेळी चीज मध्ये असे होल्स इंट्रोड्यूस होऊन जातात, तर त्याच्यामुळे तो चीज असा ओपन ओपन असेल किंवा मोकळा मोकळा असेल. So that openness, usually texture is related to openness in cheese. Is that clear?
So this defect in the body is because of openness in cheese, or because of holes which are trapped inside the cheese during the removal of whey. Usually in the ripening process also, मॉइश्चर असतो त्याच्यामध्ये, आणि ते मॉइश्चर जेव्हा सुकत जातो, तर तिथे सुद्धा होल्स राहून जाण्याची, बारीक बारीक होल्स राहून, जिथे मॉइश्चर होतं त्या चीजमध्ये, ते ड्राय झाल्यानंतर जसं जसं रायपनिंग होतं तसं तसं ओल्ड होत जातं किंवा ड्राय होत जातं चीज. तर तेव्हा त्याच्यामध्ये जे एअर ड्रॉपलेट्स होते, तर ते ड्रॉपलेट्स ड्राय झाल्यामुळे तिथे होल्स निर्माण होतात, आणि दॅट क्रिएट्स ओपननेस इन द cheese. Openness is desirable in Colby cheese, but it is a defect in cheddar cheese. परत चीज नुसार ओपननेस असणं किंवा नसणं हे डिफेक्ट म्हणून ठरू शकतं. कॉल्बी चीजमध्ये ते असायला पाहिजे, चेडार चीजमध्ये ते नसायला पाहिजे. सो इफ यू वॉन्ट टू करेक्ट दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट, यू कॅन रिमूव्ह, व्हॅक्यूम तुम्ही इंट्रोड्यूस करू शकतात, आणि व्हॅक्यूमने तुम्हाला ते होल्स रिमूव्ह करू शकतात. सो व्हॅक्यूम पॅकेजिंग कॅन हेल्प इन रिमूव्हिंग द or closing the holes or mechanical openings. Gas holes are also created in many types of cheese. So this gas may be caused due to defects due to coliform organisms being introduced in cheese. They may be small, spherical or shiny holes. This is associated with unclean flavor. म्हणजे सडलेला फ्लेवरचा भाग तो असू शकेल. Gas may also be introduced due to Clostridium tyrobutyricum or perfringens. Usually in European made cheeses, this type of organisms are introduced during the process, and they may create some gas, and that will create the holes. Spores of Clostridia are present in American cheese, and they may also cause such type of problems. They can be just given heat treatment, so the gas can be removed off by slight mild heat, and that will correct the defect. A third gas effect is occurring in cheddar and American type of cheeses, and usually carbon dioxide with some quantity of hydrogen sulfide. आता तुम्हाला माहितीच आहे की मीडियम मध्ये तुम्ही ऑर्गॅनिझम्स इनॉक्युलेट केले तर गॅस प्रोडक्शन होतो, CO2 असू शकतं, प्रोटियस सारखा ऑर्गॅनिझम असेल तर H2S पण प्रोड्यूस होईल, आणि ते गॅस तुम्हाला त्या इन्व्हर्टेड डरॅम्स ट्यूब मध्ये पॅक झालेला दिसत असतो. तसंच तो चीज मध्ये सुद्धा येऊन जातो. सो you can remove that during the process of packaging. The defect usually occurs in 6 to 9 months in cheddar cheese, and similar defects are observed before 6 to 9 months in mozzarella and Colby cheese. The causative organisms are usually uh, anaerobic because they are creating production of carbon dioxide gas, but they have not been identified yet. Yeast slits due to yeast growth. So खाचा पडणं, ईस्टच्या जसे होल्स पडतात तसे खाचा पण पडू शकतात बिकॉज ऑफ yeast growth in cheese. The second type of defect is in flavor. Acid flavor is associated with acid body defects noted above. We have already seen in the first part. That may be because of too much moisture or too much sugar, lactose, too much starter culture if it is added. तुम्ही जो कर्ड फॉर्मेशनसाठी कल्चर लॅक्टोबॅसिलस असतं ते जास्त होऊन गेलं तर मग ऍसिडिक फ्लेवर डेव्हलप होऊ शकतं. सॉल्टिंग टू लेट और टू लिटिल, कमी मीठ टाकलं किंवा ब्राईन सोल्युशन मध्ये थोडा वेळच ठेवलं किंवा उशिरा सॉल्टिंग केलं तरी पण ऍसिडिटी होऊ शकते. टू वॉर्म ड्युरिंग ऑर इमिजिएटली आफ्टर प्रेसिंग, जेव्हा तुम्ही दुधामध्ये पाश्चराइज मिल्क मध्ये कर्ड टाकता तर ते खूप गरम जरी असेल तरी पण दह्याचाच प्रकार आहे. दही तुमचं थोडंसं वॉर्म असेल, उन्हाळ्यामध्ये दही तुम्हाला आंबट होऊन जातं पटकन. सेम थिंग, इट विल ऍड द ऍसिडिटी flavor if you add more starter culture. Bitter flavors are common defects in American and other cheeses, including fresh cheese. The reasons for them are high moisture, कडवट flavor येणं, high moisture, excess rennet,
Rennet is the enzyme, or you can add the rennet हे enzyme आपण ऍड करतो, डायरेक्टली प्युरिफाईड टाइप ऑफ एन्झाईम विच विल कॉज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क. बिटर कल्चर्स, कडवट कल्चर्स जर असतील, जुने कल्चर्स कडवट असतील तर ते बिटर फ्लेवर ऍड करतात. किंवा हाय रायपनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर वाढल्यानंतर सुद्धा बिटरी टेस्ट येऊ शकतं. फ्रुटी इस्टी फ्लेवर्स विल बी बिकॉज ऑफ formation of slits, and that is because of formation of development of yeast in cheese. Unclean flavors are reminiscent of barnyard and may be associated with coliforms. So, so सडलेल्या टाईपचा फ्लेवर जर त्याच्यात येत असेल तर दॅट इज बिकॉज ऑफ कोलिफॉर्म ऑर्गॅनिझम्स. वे टेंट इज ड्यू टू हाय मॉइश्चर, थोडंफार व्हेचा फ्लेवर म्हणजे ते जे पाणी निघतं त्याचा जसं टेस्ट म्हणजे सडलेलाच टेस्ट असतो तो पण एकंदरीत. तर दॅट इज बिकॉज ऑफ हाय मॉइश्चर अँड इज असोसिएटेड विथ ऍसिड डिफेक्ट्स अलॉंग विथ बिटरनेस. नेक्स्ट इफेक्ट इज कॉज्ड इन कलर. So color preferences are depending upon the cheese which is made. Usually cheddar cheese is orange, it is goat's cheese is white, and this parameter is taken into consideration in such a way की the whole cheese should be of the same color. जर वेगवेगळे टाईपचे तुम्हाला शेड्स दिसत असतील तर that is a defect. So uniformity is the main factor associated with color. Even for cheese such as Colby, which is colored with annatto, graders do not evaluate color intensity. They look म्हणजे युनिफॉर्मिटी नसेल तर त्याला डिफेक्ट म्हणून कन्सिडर केलं जातं. युनिफॉर्म कलर पाहिजे, पण तरी पण काही लोक त्याच्यावरती काही फोकस करत नाही. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरर्स खूप काही त्याच्यात फोकस करत नाही, एवढंच बघतात की युनिफॉर्म कलर आहे की नाही. कुठेतरी एवढे तेवढे पॅचेस असले तर ते कन्सिडर करत नाही. सो हिअर आर सम कॉमन, म्हणून तुम्हाला म्हणजे परत सांगते की चीज हे किती वाईट पद्धतीने बनवलेलं असतं म्हणून ते खाऊ नये. Acid cut, so it is because of low pH, oxidation of annatto. It will give a pink or bleach type of shade. Mottled, maybe acid defect or caused by mixing cheese from different vats. Mottled म्हणजे वेगवेगळे colors. Mottling means changing of color. Seamy, this is a cheddar defect where the curd particles fail to knit properly. ते कर्ड असं कॉम्पॅक्ट होत नाही, आणि मग अशा वेळी ग्रीसी कर्ड असू शकतं, किंवा इम्प्रॉपर सॉल्टिंगमुळे सुद्धा ते असू शकतं, किंवा ते पटकन सॉल्टिंग केल्यानंतर त्याला पटकन काढून घेतले असेल, त्याला सॉल्ट ब्राईन सोल्युशनमध्ये खूप वेळ नसेल ठेवलेलं तरी पण ते हुपिंग होऊ शकतं. So next effect is in the finishing. There is a lot of art and patience required to produce cheese with a good finish. छान दिसायला पाहिजे. असलं कसं कसं पण असो, नसतंच ते चांगलं, पण ते दिसायला छान पाहिजे. सो कॉमन डिफेक्ट्स आर क्रॅकल्ड चीज असू शकतं, ग्रीसी असू शकतं, हाफ्ट असं म्हणजे गॅसी, त्याच्यामध्ये बबल्स बबल्स दिसतील. सो ऑल दीज आर इन द फिनिश which is given to the cheese. Mineral deposits due to calcium lactate. This is again one of the defects. So commonly in cheddar cheese or in American varieties, you can see deposits of calcium lactate, and that is encouraged by certain non-starter lactobacilli. म्हणजे लॅक्टोबॅसिलाई आहेत, स्टार्टर लॅक्टोबॅसिलाईच असतील, पण त्याच्यासोबत जर दुसऱ्या टाईपचं कुठलं कॉन्टॅमिनंट असेल, नॉन स्टार्टर लॅक्टोबॅसिलाय किंवा पिडिओकोकाय, तर ते डिलॅक्टेट फॉर्म करतात, आणि दिस हेल्प्स इन द क्रिस्टलायझेशन ऑफ DL, डेक्स्ट्रो आणि लिव्हो रोटेटरी कॅल्शियम लॅक्टेट, आणि त्याचे ते डिपॉझिट्स तुम्हाला त्याच्यावर चीजवरती दिसतात, युजली इन चेडर चीज अँड अमेरिकन व्हरायटीज ऑफ चीज. सो कंट्रोल मेजर्स आर डिक्रीज द नंबर ऑफ नॉन स्टार्टर बॅक्टेरिया, आणि पाश्चरायझेशनने ते अनवॉन्टेड ऑर्गॅनिझम्स आपण रिमूव्ह करू शकतो. कारण मिल्क म्हटलं की लॅक्टोबॅसिलाय असतीलच. मग हवे असलेले लॅक्टोबॅसिलाय असले तर ठीक, पण नको असलेले असले तर मग तुम्हाला हा डिपॉझिट्स ऑफ कॅल्शियम लॅक्टेटचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो.
So decrease in the number of non-starter bacteria can be done by pasteurization of or heat treatment of the milk. Then we can use tight packaging. Calcium lactate crystals tend to form in areas where the package is loose or in the depression of the cheese surface. असं वर खाली जर प्रॉपर सरळ चीज नसेल तर जिथे जिथे खाचा खुचा असतील तिथे हे कॅल्शियम लॅक्टेटचे डिपॉझिट्स येतात. किंवा तुम्ही पॅकेज नीट नसेल, टाईट पॅकेजिंग नसेल, तुम्ही बघा चीजचं पॅकेजिंग कसं असतं. चीजचे क्यूब्स असतात किती टाईटली पॅक्ड असतात. जर ते टाईटली पॅक नसले तर कॅल्शियम लॅक्टेट डिपॉझिट्स त्याच्यावर येऊ शकतात. Then temperature fluctuations can also lead to calcium lactate crystals in the cheese. Rind rot may be caused by mites or molds. Mites are almost unheard, but molds they develop in all types of cheese. Surface mold is one of the most common defects, and that is because of the formation of molds of unwanted type or growth of unwanted microorganisms in cheese. We'll stop here. डिफेक्ट्स इन चीज झालेलं आहे. आता राहतं तुमचं microbial quality of milk. So gas producers, proteolytic, lipolytic, pathogenic, defects in color, flavor, sweet curdling, stormy fermentation and ropiness. तेवढं तुमचं बाकी राहतं. We'll finish it in 1 or 2 lectures. Stop here and continue it. मेसेज मी टाकेल तुम्हाला जेव्हाही मेसेज टाकलं तर उद्या तर शक्यच नाही. उद्या आणि शनिवारी नसेल, कदाचित मंडेला शनिवारी दुपारून जर वेळ मिळाला तर घेऊन टाकेल मी 3-1 वाजता. ओके. आणि नोट्स पण तुम्हाला तसं पाठवून देईल. स्टॉप हिअर.